அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இப்பொழுது தமிழ்தாய் வாழ்த்து அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்கிறேன். संयुक्त विमानतारिणी अंबिके जगदंबिके संयुक्त विमानतारिणी अंबिके जगदंबिके सर्वमंगलदायिके सर्वार्थसिद्धिविदायिके संयुक्त विमानतारिणी अंबिके जगदंबिके நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். கல்விக்கரையில் கற்பவர் நாள் சில என்பது முதுமொழி. ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃதுடையார் நாட்டுசெய்யும் செல்லாத நாடில்லை அந்நாடு வேற்று நாடாகா என்ற நாலடியார் வாக்கிற்கிணங்க இந்த கல்லூரி மதிர்ச்சுவருக்குள் உலகையே வெல்லும் கனவுகளுடன் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கும் முதலாம் ஆண்டு மாணவ மாணவியர் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது. இன்று பொருதி பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய் என்கின்றார் திருவள்ளுவர். தந்தை மகர் காற்றும் உதவி அவ்வையத்து முந்தி இருப்ப செயல் என்கின்றது மேலும் வள்ளுவம். இன்று புறந்தெறுதல் எந்தலை கடனே சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே என்கிறது புறநானூறு. இத்தகைய இலக்கிய வரிகளுக்கு இலக்கணமாக இங்கே அமர்ந்திருக்கும் முதலாம் ஆண்டு மாணவ மாணவியர்தம் தாய் தந்தையரை வருக வருக என வரவேற்பதில் குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி பெருமிதம் அடைகிறது. எத்துணையும் பேதமுறா தெவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணியுள்ளே என்ற வள்ளல் பெருமகனாரின் வாக்கிற்கிணங்க சீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்ற தாரக மந்திரத்தை தன் வாழ்நாளின் இறுதி வரை கடைபிடித்து இந்த மண்ணிலேயே மரணமில்லா பெருவாழ்வு கண்ட மகத்தான மனிதர் இந்த கல்லூரியின் நிறுவன தலைவர் அருட்செல்வர் முனைவர் மகாலிங்கம் ஐயா அவர்கள். அருட்செல்வர் அவர்கள் தாம் வாழ்ந்த காலத்தில் தம்முடைய அரசியல் பொது வாழ்விற்கு அண்ணல் காந்தியடிகளையும் தன் ஆன்மீக அகவாழ்விற்கு அருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமகனாரையும் குருவாக நேர்ந்து கொண்டவர். ஏறத்தாழ 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அண்ணல் காந்தியடிகள் அவதரித்த அக்டோபர் திங்கள் 2ஆம் நாள் அமரராகும் பெரும்பேறு அருட்செல்வருக்கு அமைந்தது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. அருட்செல்வர் அவர்கள் 100ஆண்டு விழா இக்கல்லூரி வளாகத்தில் அனுசரிக்கப்படும் இதே வேளையில் வள்ளல் பெருமகனாரின் 200ஆம் ஆண்டு விழா தனிப்பெருங்கருணை ஆண்டாக தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு அதுவும் விசேஷமாக இந்த வளாகத்தில் அனுசரிக்கப்படும் இந்த ஆண்டில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களாக அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் அனைவரும் உள்ளபடியே பெரும்பேறு பெற்றவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்ற தெய்வப்புலவன் திருவள்ளுவனின் வாக்கிற்கிணங்க விண்ணிலிருந்து இந்நிகழ்வை ஆசீர்வதித்து கொண்டிருக்கும் அருட்செல்வருடைய அனுகிரகத்துடனும் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்தமூர்த்தியாய் வியாபித்திருக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவருடைய தனிப்பெருங்கருணையினாலும் ஸ்வாகதம் 2022 என்ற நிகழ்வு இனிதே நடைபெற இருக்கிறது.
Kumaraguru institutions, with a legacy of 4 decades of academic excellence, encompasses educational institutions and centers of excellence in the domains of engineering, technology, management, science, agriculture, innovation, entrepreneurship, liberal arts, and humanities, aspiring to offer distinct world-class education. It was established by Padma Bhushan Aruchalvar Dr. N. Mahalingam in the year 1984. Kumaraguru institutions have time and again been accoladed by national accrediting and ranking agencies such as NAC, NBA, NIRF, and Atal ranking. Recently, Kumaraguru College of Technology has been accredited with the highest A++ grade by NAC, positioning Kumaraguru institutions for national prominence. With this brief note, we welcome you to Swagatham 2022. We invite the dignitaries on the dais to offer floral tributes to our legendary founder, Dr. N. Mahalingam. Now let me introduce the heads of the departments. Dr. Malarvidi, HOD, Triply Department. Dr. Pasupati, Head of the Department, ECE. Dr. Devaki P., Head of the Department of Computer Science Engineering. Dr. Selvam, Head of the Civil Engineering Department. Dr. Bhaskar, HOD, Biotechnology. Professor Sivakumar, Head of the Automobile Engineering Department. Dr. Sundar Rajan, HOD, Aeronautical Engineering Department. Dr. Maheshwari, HOD, Max. Dr. Arul H., HOD, Physics. Dr. Arokya Lawrence Vijay, HOD, Department of Languages and Communication. Dr. Aranganayagam KR, Head of the Department of Chemistry. And the School of Foundational Sciences is headed by Dr. M. Erilarasi, Associate Dean and Head SFS. Dr. Manigandan, HOD MCA, Dr. Ramesh Babu, HOD Textile, Dr. Saravana Mohan, HOD Mechatronics, Dr. Vel Murugan, HOD Mechanical Engineering Department, Dr. Thiruvari, Head of the ISC Department, Dr. Alamelu, Head IT, Dr. Ramakrishnan, HOD FT, and Dr. Dinesh, HOD E&I. மெய்வருத்தம் பாரார் பசிநோக்கார் கந்துஞ்சார் எவ்வவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் செவ்வி அருமையும் பாரார் அவமதிப்பும் கொள்ளார் கருமமே கண்ணாயினார் என்ற குமரகுருபரர் நீதிநெறி வரிகளுக்கு இலக்கணமாக இந்த கல்லூரியை சரியான அணுகுமுறையுடனும் தொலைநோக்குடனும் வழிநடத்தி செல்லும் இக்கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் டி சரவணன் ஐயா அவர்களை வரவேற்புரை நிகழ்த்த அழைக்கிறோம். May I now request our principal, Dr. D. Saravanan, to give a red carpet welcome to everyone assembled here. Sure. Good morning, one and all present here. It's my pleasure to welcome you all for the Swagatham 2022. இது ஒரு 2-3 மாதங்களாக இதை பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க. ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே பேரண்ட்ஸுக்கு வெல்கம் பண்ணுறதா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பண்ணுறது. இட் வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ ஹேட் வித் த ஆர்கனைசர்ஸ். And even before that, there was a discussion whether should we have a separate Swagatham for parents. We can't be a single one for both students and parents. இந்த இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு 3 வாரம் முன்னாடி சேலம் போயிருந்தோம் சார். முன்னாள் மாணவர்களை சந்திக்கிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு இடம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கு. சேலம் போகும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற கட்டத்தில் ஒரு 8:30 மணி இருக்கும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அலுமினி முடிச்சுட்டு போன மெக்கட்ரானிக்ஸ் அலுமினி வந்து அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு சார் எங்கள் அம்மா பேசணுன்றாங்க.
சரி பேசுங்க, சொல்லுங்கம்மா என்ன வேணும், எப்படி இருக்கிறீங்க? சார் உங்கள் காலேஜ் ரொம்ப நல்ல காலேஜ். எனக்கு என்னென்னா இங்கே படிச்சுட்டு வந்துட்டால் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்துடுது எல்லாருக்குமே. இங்கே சேலத்தில் என் பையன் 2 வருஷமாக என் கம்பெனி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். ஆனால் எல்லோரும் நீ கேசிட்டியில் படித்து சேலத்தில் தான் இருக்கியா, கேசியில் படிச்சுட்டு சேலத்தில் தான் இருக்கியான்ற கேள்வி திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது அவனுக்கு வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துருச்சு. அதுக்காகவே அவனை 2 வருஷம் நான் ஃபாரின் அனுப்பிட்டேங்க. இப்போ அயர்லாண்டில் படிச்சுட்டு அவன் திரும்ப இந்தியா வந்து தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இருக்கிறான் அப்படின்னு அவனையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டாங்க. நவ் இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ். அதை சொல்லி முடித்தப்போ நீங்கள் அலுமினை மட்டும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது, பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிடணும். ஏன்னா என்னோடய பையன் படிக்கும்போது நான் எத்தனை தடவை இந்த கல்லூரிக்குள்ளே வந்திருப்பேன்றது எனக்கே தெரியாதுங்க. எத்தனை முறை மகாலிங்கம் ஐயாவோட நாங்கள் பேசியிருப்போன்றது எனக்கு தெரியாது. மகாலிங்கம் ஐயாவோட எண்ணங்கள் என்னுடைய ரத்தத்தில் ஊறி போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் எங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுத்தது குமரகுரு கல்லூரி மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லுவது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. என்னங்க சும்மா சொல்கிறீங்களா? இல்லை ஐயா, நீங்கள் கூப்பிட்டவங்க வைக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள், நாங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுறோம். தட் வாஸ் அ appreciation shown by the parents during alumni meet. Then we decided we should have the first welcome to the parents only. எனக்கு வந்து ஃபவுண்டரை பார்க்குறதுக்கோ இல்லை உரையாடுறதுக்கோ சான்சஸ் கிடைக்கல. ஸோ ஐ யூஸ் டு ரீட் மோர் அபவுட் ஃபவுண்டர்ஸ் அண்ட் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி I take few books and every now and then and I go through some of the pages and imbibe everything within myself and proceed further. Recently I happened to study one book. It's a compilation and various thoughts given by eminent people and compiled in the form of a book where V.C. Kulandai Swami, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை, அவர் வந்து ஐயாவை பற்றி சொல்லும்போது அறிவியலும் ஆன்மீகமும் இணைந்து நிற்கும் அற்புதத்தின் தந்தை இவர் அப்படின்னு. அறிவியல்ன்றது வேறு, ஆன்மீகம்ன்றது வேறு, ரெண்டும் எப்பயுமே இணைஞ்சது மாதிரி யாரும் பார்த்ததில்லைங்க வாழ்க்கையில். ஆனால் அது இரண்டும் இணையப்பெற்று நிற்கும் அற்புதத்தின் தந்தை, இணையப்பெற்றிருக்கும் மனிதர் இல்லை, அது இணையப்பெற்றதோட அற்புதத்தின் தந்தை இவர் அப்படின்ட்டு மகாலிங்கம் ஐயாவை பற்றி அவர் ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி இரு துருவங்களையும் ஒன்றே இணைத்து இருந்த மகா மனிதர் உருவாக்கிய கல்லூரி இந்த கல்லூரி. ஸோ இந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறது உண்மையிலே நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியம்தான். ஸோ இந்த விஷயத்தில் இட்ஸ் மை ப்ளஷர் டு வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் திஸ் ஸ்வாகதம் 2022. அண்ட் இது மாமனிதர் அவர் வாழ்ந்த இருந்த காலத்தில் அவரை பார்த்து வளர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர், அவரை கேட்டு வளர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர். ஆனால் அவர் உடன் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் கிடைத்தவர் மிகச்சிலரை. அந்த ஒரு சிலரை இருவர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒன்று வந்து நமது சேர்மன் ஐயா அவர்கள். அவர் அருட்செல்வரை அனைவரும் வெளியிலிருந்து பார்த்தனர், இவர் உடன் வாழ்ந்தவர். இவர் காந்தியத்தின் வாழ்க்கை தத்துவத்தை வாழ்க்கை பாதையாக மாற்றிக்கொண்டவர். மறைந்த முதல்வர் காமராஜர் அவர்களால் பொது வாழ்க்கைக்கு வர தூண்ட பெற்றவர். இத்தகைய குணாதிசயங்களை கொண்ட அவரது சேர்மன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேன். ஸோ ஃபவுண்டர், he has set a vision. Chairman, he has transformed to the next generation, and taking to the further down to the coming generation is not an easy task. அதை ஒரு flawless service, you cannot find any, என்ன சொல்கிறீங்க, குற்றம் குறைகள்ன்றதை விட இதுக்கு மேலே நல்லா பண்ண முடியுமான்னு யோசிக்கிறதுக்கு we have to think or we need some time to think. அத்தகைய ஒரு குணாதிசயங்களை கொண்டவர் நமது ஜாயின்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்கள் மிஸ்டர் சங்கர் வானவராயர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். Dr. Joseph Tanikal is a director of Kumaraguru College of Technology. He takes care of Shakti Excellence Academy and International Affairs. On behalf of all the faculty members, I extend a cordial welcome to you, sir. And Dr. Vijala, we have another college within this campus, College of Arts, Liberal Arts and Science. எல்லாரும் யோசிச்சிருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்குள்ள லிபரல் ஆர்ட்ஸா, பட்
ஒரு வருஷம் கழித்து உங்கள் பையன்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள், ரெண்டு பேரும் எப்படி சேர்ந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. வாட் எவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் we take, we involve all the students equally in all the projects, and that way they add more value to Kumaraguru College of Technology. On behalf of everyone, I welcome you, madam. I welcome all the heads of the departments who are on the dais, and the parents, relatives who are watching this program through various means. And I hope your wards will have a wonderful time for the next 4 years. With this, I once again welcome you for the Swagatham 2022. Thank you, sir. பெரிதுனும் பெரிதுகேள் என்பான் பாரதி, வாழ்க்கையின் கொள்கை விரிவடைதலே ஆகும் என்பார் வீரத்துறவி சுவாமி விவேகானந்தர். வீரத்துறவி சுவாமி விவேகானந்தரையும் பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியையும் தன் இரு கண்களாக கொண்டவர். விளிம்பு நிலை மக்களின் கனவுகள் மெய்ப்பட சுவாமி விவேகானந்தர் வழி நின்று இந்த தேசத்திற்கு அறைகூவல் விடுப்பவர். சுவாமி விவேகானந்தரின் செயல்முறை வேதாந்தத்தை சிந்திக்க வைத்தே சீர்மிகு தேசத்தை கட்டமைக்க விரும்புபவர். பாரத தேசத்தின் பன்முகத்தன்மையை புனித போப்பாண்டவருக்கே புரிய வைத்தவர். வீரத்துறவி விவேகானந்தருக்கு இவ்வளாகத்தில் விஞ்ஞான பவன் முன்பு சிலை கொணர்ந்தவர். பாட்டுக்கொருபுலவன் பாரதிக்கும் இந்த பாடசாலைக்குள் சிலை நிறுவ பாடுபட்டு கொண்டிருப்பவர். இத்தகைய சிறப்புக்கள் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற இந்த கல்லூரியின் தலைவர், பெருமதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு பி கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் ஐயா அவர்களை தலைமையுரை ஆற்ற வருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We now request our beloved chairman, Shri B.K. Krishnaraj Vanavarayar, to deliver the presidential address. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆண்டுதோறும் எல்லா கல்லூரி நிர்வாகங்களும் அதிகமாக எதிர்பார்க்கின்ற தினம் இந்த தினம். இந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து இங்கு வந்து சேர்ந்த மாணவ மாணவியர்கள், அவருடைய பெற்றோர்கள், அவர்களை அனைவரையும் வரவேற்று வாழ்த்துவதற்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு. இதை நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். காரணம், தமிழகத்தில் 400க்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கின்றது. அப்படி இருக்கையில் நம் பகுதியிலேயே இன்னும் நிறைய கல்லூரிகள் இருக்கின்றது. இருப்பினும் KCTயை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் பிள்ளைகளை இங்கு சேர்த்தியதற்காக முதலில் நிர்வாகத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். கூடவே உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை புரிந்து கொண்டு உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப அனைத்தும் செய்து 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உங்கள் பிள்ளைகள் நல்ல முறையில் தேர்ச்சி பெற்று வெளியே வந்து வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்து வாழ்க்கையில் சிகரத்தை தொடுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாட்டையும் செய்ய வேண்டியது ஒரு கல்லூரியின் பொறுப்பு. அந்த வகையில் ஆரம்பத்திலேயே உத்தரவாதத்தை தருகின்றேன். வர வேண்டிய இடத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். வழக்கமாக இந்த நாளில் மாணவர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பின்னாடி கொஞ்சம் பெற்றோர்கள் இருப்பார்கள். மாணவர்களை மையப்படுத்தியே பேசி எங்களுக்கெல்லாம் பழக்கம். இப்போ பார்த்தா பெற்றோர்களே அதிகம் இருக்கிறீர்கள், மாணவர்களை காணோம். அவங்க வேறு பக்கம் இருக்காங்களா? அவங்க வேறு எங்கேயோ இருந்து பார்த்துட்ருக்குறாங்களா? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? வயது என்ன ஆனாலும் நாம் எல்லாரும் மாணவர்கள் தான். அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டோம் என்று எண்ணக்கூடாது. நான் பிரின்ஸிபாலை கேட்குறேன், உங்களுக்கு தனியாக ஒரு கல்லூரி ஆரம்பித்தாங்க கூட தப்பில்லை போல் இருக்கு. ஒரு முதியோர் கல்வி என்று ஒன்றை ஏற்படுத்தி KCT ஸ்கூல் ஆஃப் அடல்ட் எஜுகேஷன் என்று ஒன்றை ஏற்படுத்தி பாருங்கள், எல்லாம் கைதட்டுறதை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. குழந்தைய கொண்டு வந்து இங்கே விட்டுட்டோம், எல்லாம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறது எங்கள் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கைக்கு ஒரு காரணம். ஆனால் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ளுவேன்,
உங்களுக்கு பொறுப்பு முடிந்தது என்று எண்ணக்கூடாது. பேரண்டிங் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், குழந்தை வளர்ப்பு. இப்பொழுதெல்லாம் அதிகமாக பேசப்படுது. அதுக்காக நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது, புத்தகங்கள் வருகிறது. அதெல்லாம் உங்களில் சிலர் படித்திருப்பீர்கள். இன்று குழந்தை வளர்ப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது. மாறி வருகின்ற கால சூழ்நிலையில் அவர்களை முன்னேறி செல்வதற்கு வழி செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்தில் நமக்கே உரித்தான விழுமியங்களையும் அவர்கள் கட்டி காத்து பொறுப்புள்ள பிரஜைகளாக வருவதற்கும் நாம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. எனக்கு முன்பு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் அருட்செல்வரை பற்றி நிறைய சொன்னார்கள். நீங்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். பொள்ளாச்சியில் முனிசிபல் பாய்ஸ் ஸ்கூலில் தான் படித்தார். அவர் ஒன்றும் பப்ளிக் ஸ்கூல்லையோ சிபிஎஸ்சிலலாம் ஒன்றும் படிக்கலை. பொள்ளாச்சி முனிசிபல் பாய்ஸ் ஸ்கூலில் படித்து படிப்படியாக உயர்ந்து இறுதியில் எந்த நிலையை அடைந்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியும். அதற்கு அவர் அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவார், நான் இந்த நிலைக்கு வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய பெற்றோர்கள். நான் படித்த பள்ளியோ ஆசிரியர்களோ இருந்தாலும் அதிகம் பெற்றோர்கள். ஆகவே உங்களுக்கு தொடர்ந்து பொறுப்பு இருக்கின்றது. நம்முடைய வீடுகளில் ஒரு உகந்த சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்க வேண்டும். நம் குழந்தைகள் அப்போ தான் சிறப்பாக வருவாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் ரொம்பவும் சிந்திக்கணும். காந்தியினார், மகாகவி பாரதியினார், சுவாமி விவேகானந்தார், என்னென்னமோ பேர்களெல்லாம் சொன்னாங்க. அவங்களெல்லாம் இப்போ நாம் மறந்துட்டோம். நம்ம வீடுகளில் அவங்க படங்களெல்லாம் கூட இல்லை. அது நல்லதல்ல. அருட்செல்வரை நாங்கள் எல்லாம் நெருங்கி பார்த்து பழகியவர். அவர் சொன்னதை ஒன்றா சொல்கிறேன். அவருடைய தந்தையாருக்கு அவர் ஒரே பிள்ளை, ஒரே குழந்தை. ஒன்று சொன்னார், என் தந்தையார் மறைந்த பொழுது ஏபிடி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு 100 பஸ்ஸுகளை எனக்கு தந்து சென்றார். ஒரே பிள்ளைக்கு 100 பஸ் அந்த காலத்தில். ஆனால் அதை நான் பெரிதாக கருதவில்லை. மாறாக மகாத்மாவையும் வள்ளலாரையும் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியத்தான் நான் பெருமையாக கருதுகின்றேன் என்று அடிக்கடி சொல்லுவார். அப்துல் கலாம் இடத்திலிருந்து பத்மபூஷன் வாங்கிய பொழுது அப்துல் கலாம் சொன்னார் அருட்செல்வரிடத்தில், இந்த விருது உங்களுக்கு நாங்கள் ஏன் தருகின்றோம் தெரியுமா? இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொழிலதிபர் என்கின்ற காரணத்துக்காக அல்ல, தமிழுக்கு நீங்கள் ஆற்றிய தொண்டுக்கு இந்த தேசத்தின் நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த வென்றோம் என்று சொன்னார். மேற்கத்திய நாகரிகத்தின் தாக்கம், உலகமயமாக்கப்பட்ட பொருளாதார சீர்திருத்த கொள்கைகள், அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி, இத்தனைக்கு இடையில் நம் குழந்தைகளை நம்முடைய தேச பேலன்ஸ் போத். They have to be modern, at the same time they have to be rooted in their tradition. It's not going to be easy anymore. இருந்தாலும் செய்தாக வேண்டும். அதை நாங்களும் செய்வதற்கு எங்களால் முயன்றதை செய்கின்றோம். சுவாமி விவேகானந்தர் ஸ்டடி சென்டர், மகாத்மா காந்தி ஸ்டடி சென்டர், a place for meditation and yoga, a course known as human excellence. இத்தனையும் நாம் ஏன் செய்கின்றோம் என்றால், புறத்திலே நம் குழந்தைகள் வளர்ந்தால் பத்தாது, அகத்திலே அவர்கள் மேன்மை வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் நம்முடைய கனவுகளை நனவாக்க வருவார்கள். மற்றபடி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. காரணம், இந்தியா இன்று வளர்ச்சி பாதையில் போய்கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த கொரோனா வந்து போன பிறகு மீண்டும் பழைய நிலைக்கு மட்டுமல்ல, அதுக்கு மேலே வந்த ஒரு சில நாடுகளில் ஒன்று நம்முடைய பாரத தேசம். போன மாதம் பார்த்துருப்பீங்க, ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் 1.52 lakh crores. India is one among the few nations in the world that has achieved this. ஆகவே இந்தியாவுக்கு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது. இந்தியாவுக்கு பெரிய எதிர்காலம் இருந்தால் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது என்று தானே அர்த்தம். யாரும் வெளிநாடு ஓடி போக வேண்டிய அவசியம் இனி வராது. சொல்லப்போனால் பல நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய ஒரு நிலைமை மிக விரைவில் வரும் என்றும் நான் சொல்லுகின்றேன். ஆகவே எங்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுட்டீங்க, நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இல்லை. பார்த்துக்குவீங்க இல்லையா? சொல்லுங்கள், கொஞ்சம் எழுந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்களா? ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டேன்னா அடுத்த வருஷம்தான் வருவேன். வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தான் வருவேன். இவங்க தானே பொறுப்பேற்றுக்கணும், பயப்படாதீர்கள். அற்புதமான உட்காருங்க. மொத்தம் how many teachers we have? 367 பேராசிரியர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள்.
கல்வி அல்லாத பணியாளர்கள் அதில் ஒரு 306 கிட்டத்தட்ட 800 பேர் இங்கு பணியாற்றுகின்றார்கள் உங்களுடைய 6000 குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஆகவே பி ஹாப்பி, டோன்ட் வரி அபவுட் எனிதிங். கேசிடி பற்றி சொன்னார்கள். இன்று இந்தியாவில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய தலை சிறந்த பொறியியல் கல்லூரியில் ஒன்றாக நாம் உயர்ந்திருக்கின்றோம். எங்களுடைய கனவு அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் விரும்புவது இங்கே நிறைய ஆய்வு பணிகள் நடக்கணும். ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஷுட் ஹேப்பன். தட் இஸ் த ட்ரீம் ஆஃப் அன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்தோம், மார்க் வாங்க வச்சோம், கடைசியில் ஒரு வேலையை வாங்கி தந்து வெளியே அனுப்பினோம் என்பதல்ல கனவாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக தே ஷுட் எமர்ஜ் அஸ் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், டூ ரிசர்ச், பி இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் டேக் இந்தியா டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். அப்படிப்பட்ட கனவுகள் எங்களுக்கு இருக்குது. அதில் எத்தனையோ சிரமங்களும் இருக்குது. ஆனால் நான் சொல்லுவது, இது எப்போ கூப்பிட்டாலும் வாங்க, வந்து கேளுங்க, நல்லா படிக்கிறாங்களான்னு பார்த்துக்குங்க. உங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் நல்ல பிள்ளைகள் என்று தெரிஞ்சு தான் நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். அதுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கொஞ்சம் கை தட்டுங்க. நான் எப்போவுமே ஒன்று சொல்லுவேன், எந்த பையன்கிட்ட எந்த தப்பும் இல்லை. வளர்ப்பில் பாதி, பிறகு அவங்க பாடம் சொல்லி கொடுத்து உயர்த்துதல் மீதி. நீங்கள் நல்லா வளர்த்தி கொண்டு வந்து எங்ககிட்ட கொடுத்துட்டீங்க. நாங்கள் அவங்களுக்கு மேலும் உயர்த்தி 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தலைமையுரைக்கு நன்றி ஐயா. தங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை சிறமேற்கொண்டு செயல்படுவோம் என்று இந்த தருணத்தில் நாங்கள் உறுதி கூறுகிறோம். பாரம்பரியத்துக்கும் நவீனத்துக்கும் இடையே ஓர் பாலமாய் திகழ்பவர் இவர். முன்னை பழமைக்கும் பழமையை முற்றிலும் போற்றி பாதுகாப்பவர். பின்னை புதுமைக்கும் புதுமையை பெரிதும் விரும்புபவர். புகழ்மிக்க பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றை இந்த கல்லூரியோடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட வைத்தவர். ஆங்கில மொழியில் அதீத பரிச்சயம் கொண்டவர். தமிழின் மீதும் தனியாத காதல் கொண்டவர். உலகமயமாக்கல் என்ற சவாலை நோக்கி எதிர்நீச்சல் போட இந்த கல்லூரிக்கு என்றும் உறுதுணையாயிருப்பவர். இவருடைய கடந்த கால முகநூல் பதிவுகளை தொகுத்தாலே பல்கலைக்கழகங்கள் பல தாமாக முன்வந்து இவருக்கு முனைவர் பட்டம் தந்துவிடும். இவருடைய சிறப்புகளை பட்டியலிட்டால் பக்கங்கள் போதாது. இத்தகைய சிறப்புகள் ஒருங்கே வாய்க்கப்பெற்ற நம்முடைய பேரன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய இணைத்தாளர் திரு சங்கர் வானவராயர் ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அழைக்கிறோம். We invite our joint correspondent Sri Shankar Vanavarayar to deliver the special address. Firstly, a wonderful warm greetings to all of you in this very important morning. I say very important morning, as the chairman also said. For any institution, this is the day where its credibility, its relevance, its quality and impact is proven. We are very proud that over 1,300 students are joining us today. As we started in 1984, as the 39th batch in this institution, as we walk into our 40th year. This is a very important time. It's also very special for us that parents are filled in this auditorium, but also in 2 other seminar halls who are watching us live. We have about 2,000 parents and families, grandmothers, brothers, sisters, relatives who have come to campus today. I want to welcome all of you. As the principal said, it's extremely important that all of you are with us, because this is not a day where you come and hand over, but actually we join in this journey together, where your students, your children, our students will develop as great citizens of this great country. I also want to join others in thanking you for making this choice. Making this choice as Kumaraguru, because the many of you who have chosen this institution through counseling, the others through the college quota, I think this is very important for us. It's very important because, as my father said, we know there are other options, but also it's special that many of you have chosen us, because there is this joint commitment and joint opportunity that we start again. We've done this for 38 years, and we are excited to do this for the 39th year as well. The work in education for the group, founded by the founder, started in 1957
with institutions in Pollachi, in Nachimuthu Polytechnic and many schools and other colleges. Today, under the group, over 34,000 students study in various institutions. This is very important for us. Of course, there is a lot of potential, there is a lot of impact, but we as an institution are purpose-driven. We have a vision, and this vision by our founder was to see these young people as nation developers who will go and build this country through their holistic development, which they will achieve in this institution. For us, it's very important, but I also want to tell you that you should encourage your children to also be curious, also be aspirational, respecting the culture in this campus, but we promise a free, wonderful learning atmosphere with a lot of opportunities that will be given to them continuously. While we try to think of all the opportunities that they might want and they will use, I also want to tell you that we are an ecosystem which constantly wants to learn and evolve, which means we are willing to listen to them for their new ideas. Today, some of these boys and girls who are taking pictures or others who are helping us run this function are all proud KCTians who are part of this progress of this institution. This institution is where we partner with our students in that learning ecosystem. But in this partnership, I think more as we go into the current world, it is very important that all of you are part of us. நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்றீங்கிறது தான் அடுத்த நாங்க வளர்றதுக்கான வளர்ச்சியும் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க children வளர்றதுக்கான வாய்ப்பும் இன்னும் அதிகமாகும் because the opportunity is enormous. The opportunity is enormous, but also the distraction and other things are also enormous. And many of those distractions can be positive, but some of them are not good. Which means today is a day, it's a Swagatham, it's a beginning. I invite you to help us in this process of educating thousands of young people, helping them evolve as wonderful young men and women for this country and the world. And how can this partnership be? As the chairman said, of course, visiting us often, visiting them often, but also many of you can be supporting us as mentors. Many of you can support us as faculty, adjunct faculty, teachers, special lectures, give us ideas, give us your time, and sometimes it's even important for a grandmother to spend time to mentor, because today young people have limitless opportunities to connect to everything in the planet, but sometimes they miss a friend, they miss a family member. So today mental health is very important for us, and that aspect I think has to be done with us together. Parents and families have always been very special. The principal spoke about this. We had our graduation, the last batch graduation, just a month ago. Hundreds and hundreds of parents came with families, and sometimes even neighbors came, and sometimes in-laws came. The boy and girl will get married, and the girl's parents also came and said, listen, for our son-in-law, we will be there to celebrate. This is the culture in this campus where we want this to be a family, this to be a larger ecosystem. And we know that our admissions happen through our quality, through our impact, through our rating, but also the goodwill that parents have shown through thousands of referrals that they've given us. I thank you for that. It's also important for you to understand that this is an institution which works for a 360 development, holistic development. What is very important for you to understand is academics, marks, results, placements are very, very important in the world today. But physical health, mental health, exposure, arts, for them to sing, dance, play, learn, evolve, travel, innovate, research is equally important for us. Because we know young people in the world have to be successful not in the first 5 years or 10 years, they have to be successful for the next 70 years and 80 years. Which means that we have to teach them life skills, which means we have to teach them life ahead. This is an institution which will work on many of these opportunities, so please encourage them. I know some of you would have told them to concentrate on marks and academics from 8th standard onwards, but I feel you should keep telling them to concentrate on that, but also please encourage them to have a holistic life vision ahead where everything else is going to be very important. We have a large ecosystem of people, and we are very proud that second generation KCTians are studying with us. To some of you who have studied in this institution and bringing your children or your brothers or sisters to study here, it is very, very special. And some HODs and faculty sitting here and in the audience are also KCT alumni. This is very special because this culture is where we are developing together, and hopefully we will make greater impact.
I want to finish by saying, join the principal and the chairman in saying, we will work very hard. We will work very hard to give every opportunity, bring every exposure, create many, many potential filled opportunities for our young people who are coming into the campus today, and we will be talking to them in the next session, over the 1,300 of them in the next session in the same auditorium, because we sadly don't have space to house everybody together. But I encourage you to support them, push them, watch over them, but trust them. This Ignite, they will tell you a lot about it, where the seniors, the third years and fourth years, will welcome them and tell them how to succeed, how to be successful, how to be happy, how to be settled, and how to be healthy in this campus. This is a program called Ignite, a boot camp, where students are divided into batches in a mixed ecosystem, where teachers and students will help them evolve. So you can be rest assured that in the next few days, by Monday, they will feel very settled in campus. I know some of you are concerned because it's the first time they're away from home. They are first time in hostel. It will take a month or more to settle, but I'm sure they will be happy. And in another month when you come, they will be as confident as the fourth year or an alumni in this. Once again, thank you very much for being here, and look forward to seeing all of you many more times. Wonderful morning, and have a great day. Thank you. Thank you, sir, for sharing your lofty thoughts with the gathering. To render the felicitation address. First of all, my felicitations to all the parents for choosing Kumaraguru College of Technology with a trust to admit your ward in this college. Very pleasant morning, and my beloved chairman and the other respected dignitaries on the dais, and I welcome you and all the to Swagatham 2022. When COVID hit in 2020, many of your children wouldn't have been going to the school, and you did not have an opportunity to drop them in the school, waiting them to collect them back and then bring them home. It stopped everything. So I can see the happiness on your face that today you are able to be on a face-to-face interaction and be with your wards and be on campus, which we never thought that it is going to happen when COVID hit us. Kumaraguru College of Technology started in 1984, sustained and developed for 4 decades plus. I don't see a magic here that it has been like this, but it is the commitment of the management who wanted to take the institution to the next level, the commitment of the faculty who've been teaching the students, who've been mentoring the students, and also the commitment of the other non-teaching faculty who supported them in various activities. So it's a commitment from the management. Today you're seeing the college is sustained and developed. Principal was mentioning about every time when the mantle was passed on to the next generation, it's always in a dilemma to go or not to go. And he said that Mr. Shankar, the joint correspondent, is doing extremely well, and then to develop the institution. But I would put it in rather in a different way, that if you get a chance to speak to him, go to him with an idea that you want. He'll just ask you one question: is there any other option? Can we think about something else? So he is a person, is not stopped with something, but he would like to take it more and develop more and more in this institution. So to see a generation like that, that is a commitment, and then you see that this will sustain and develop for next 4 decades, and if we are here to witness the whole thing. All this while, you've been hand-holding your ward to the school till the 12th standard, and now you've admitted them into the professional institution.
I think this is a time that you should now allow them to grow, think differently, and then develop their ideas, but not the otherwise that still just holding their hands. But one thing you should not forget, what our chairman said, parenting is still important. So keeping the culture, the tradition, and the heritage by which you would have given the moral support to your children, you continue to give them. But on the technical side, you allow them to grow. I take a minute to say an instance which I witnessed recently in a cafe. It was with a group of students, and I was surprised to see that their discussions were going on, and I had an opportunity to interact with a few of these groups. There are two groups. One think about extending an idea which has been already developed to the benefit of the society. There's another group which has been discussing how do we get into a new idea to see that how advantage this can become to the society. The campus is an integrated campus. We have the College of Liberal Arts. Then we also have Shakti Excellence Academy. We have an international relations. We have business school. So you will not see such kind of a campus. And on the cultural side, as Chairman said, you have meditation center. The beautiful part is Tamil library, which you will not see in any of the campus. So my request and wish that you must allow your ward to grow and keep them in the moral support of keep them in your culture and tradition and heritage so that they are not spoiled children. And it's an enormous opportunity. I always call this campus as a campus of opportunities, and wish you all a very good stay today and try to explore the 150 acres of our land with the medicinal plant garden and what more. So wish you all the good and wish you all the best for your students to be there with us. Thank you so much. Thank you, sir. We now request Dr. Vigila Kennedy, Principal, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, to offer the felicitation. Good morning, and respected dignitaries on the dais and parents. On behalf of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, I welcome and I wish you all the very best for the years ahead. Kumaraguru பன்முக கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் சார்பாக பெற்றோர்களை வரவேற்கிறதுல எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம யூசுவலாக பேரண்ட்ஸாக நம்ம நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி நிறையா நம்ம கேட்டிருக்கோம். நான் நம்மன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா, நானும் ஒரு கல்லூரி முதல்வராக இருந்தாலும் எனக்கும் இப்படி ஒரு பையன் இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி அட்வைஸ் நமக்கு நிறையா கேட்கும் பொழுது it always gives us that reflection of who we are and how we are. இந்த இடத்துல என்னுடைய வாழ்த்துதலை நான் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய மாணவர்கள், நம்மளுடைய குழந்தைகள் ஒரு ரிப்பிள் எஃபெக்ட் கொண்டு வர மாதிரி நான் இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன், ஆசைப்படுகிறேன். அப்படிங்கிற என்னுடைய வாழ்த்துதலை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ரிப்பிள் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது முதலாவதாக my wish is that our students, our wards will transform themselves. அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு மாற்றம் ஏற்படணும். இவ்வளோ நாள் ஸ்கூலில் இருந்தாங்க, இப்பொழுது கல்லூரிக்கு வந்திருக்காங்க. அவர்கள் ஃபிசிக்கலாக வளருவாங்க, இன்டெலெக்சுவலாக வளருவாங்க. ஏன்னா இந்த கல்லூரி அந்த மாதிரி ஒரு பாடத்திட்டம் இருக்குது. கேரக்டர்லேயும் வளரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய விஷ் அண்ட் our blessings that the children will change like that. எங்களுடைய டேக்லைன் கேரக்டர் இஸ் லைஃப். நம்ம சொல்லுவோம், என்னதான் படிப்பு இருந்தாலும் என்னதான் வேலை இருந்தாலும் அல்டிமேட்டாக பாட்டம் லைன் இஸ் கேரக்டர் இஸ் லைஃப். அப்படி தான் நம்மளுடைய பெற்றோர்களாகிய நமக்கு அதுதான் ஆசை. ஸோ மை விஷ் இஸ் தட் your children will be transformed and will have exemplary character. That's the first level. ரெண்டாவது, அவர்கள் மாறுறதன் மூலமாக
உங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை, எங்களுடைய விஷ். பெற்றோர்களுக்கு எப்பொழுதும் என்ன சந்தோஷம், ஒரு கல்லூரியிலேருந்து, வேலை பார்க்குற இடத்துலேருந்து, மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து, உங்கள் பையனா உங்கள் பொண்ணா இவ்வளோ நல்லா இருக்காங்களே, இவ்வளோ நல்லா படிக்கிறாங்க, இவ்வளோ நல்லா வேலை பார்க்குறாங்க, எக்ஸ்ட்ராடினரி, ரொம்ப நல்ல குணமுள்ள பையன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்மளுடைய ஐ திங்க் that's what we wish. And my wish is that that kind of a change and that kind of a news you will continuously hear from the institution. And அதுக்கு நாங்கள் கமிட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இந்த சேஞ்சுக்கு உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டும் ஐ எம் ஷுர் இட் வில் பி தேர். தினமும் அவங்ககிட்ட பேசி என்ன கல்லூரியில் நடக்குது, என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்ன உங்களுக்கு என்ன கஷ்டமோ ஷேர் இட். மெனி டைம்ஸ் அஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம கஷ்டத்தை எதுக்கு நம்மளுடைய சில்ட்ரனுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். But I think it's important for us to share what we go through as struggles so that they understand. So we believe, we hope that அவங்க உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற மாணவர்களாக 4 வருஷம் கழித்து போகும்பொழுது அதிக சந்தோஷத்தோடு நீங்கள் கிராஜுவேஷனில் இங்கே வந்து உட்காரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துதல். 3வது என்னுடைய வாழ்த்துதல், அவர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு மாத்திரம் இல்லை, நம்மளுடைய கம்யூனிட்டிக்கும் நம்மளுடைய தேசத்திற்கும் ஒரு நல்ல சிட்டிசனாக இருக்கணும். அதுதான் படிப்பினுடைய நோக்கம். Purpose of education is to build good citizens for the country. And we believe that this campus will give that environment for them to become good citizens. அதுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய பங்கை கொடுக்குறோம், நீங்கள் உங்கள் பங்கையும் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது எங்களுடைய வாழ்த்துதல், எங்களுடைய ஆசைகள். And I wish all of you the very best. And we believe that உங்களுடைய மகனோ மகளோ அவங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி உங்களுடைய குடும்பத்தை மாற்றி நம்மளுடைய தேசத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற வாழ்த்துதலை கூறி உங்களை திரும்பமாக வரவேற்று நாங்கள் குமரகுரு சார்பாக நன்றி சொல்லி இந்த உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am. It is time for parents present here to share their expectations and felicitations. I now invite Professor Kanagaraj, HOD of the Department of Political Science, Government Arts College, Coimbatore. He provides free training for civil services aspirants. He is a parent of Tejashree of E&I. We are happy to invite you to share the thoughts on enrolling your ward at KCT. At the outset itself, I would like to thank the management for providing me this opportunity. Esteemed correspondent of this institution, respected joint correspondent of this great institution, principal of KCT, director of KCT, principal of K-class, HODs, teachers, parents. Today is an important day in the lives of our children as well as our families. And my son is studying here, 4th year in ECE. Today, my daughter is going to join this college in 1st year E&I. And I have come to this institution many times. I am always impressed with the ambience here. Whenever I meet the respected, esteemed correspondent, whenever I come to this institution, I am always impressed with the fragrance of excellence. Every autumn in this institution speaks about excellence. They say, great philosophers say, that excellence is not an act. It is actually a habit. That system is cultivated, nurtured, nourished in this great institution. And as they spoke in the introduction, I conduct a free coaching program. Lots of students have got through IAS, IPS. They work in different parts of the country as collectors, SPs, etc. I'm impressed with one particular student of mine who was also a student of KCT. His name is Arul Kumar. He studied here around 2004 to 7. He became an IPS officer in 2008. For the past 14 years, he is working in the state of Himachal Pradesh. He has worked in different capacities. Recently, he was appointed as DIG, CRPF in South India.
controlling the states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, and he came to Coimbatore, and he invited me for lunch, and we had a discussion. And I told him, how is your life, etc. He spoke very nicely. In the course of the discussion, he said, sir, I never forget Coimbatore. I never forget KCT, because KCT is the institution. One particular point he said, we read from philosophers, prosperity reveals your character, adversity reveals your character, KCT builds your character. He was telling that. Another friend of mine, I had invited him to be the resource person in my free coaching program one day. He is actually living in California. He came to Coimbatore as a kind of leave or something. I took that opportunity and invited him to come and talk to the students of my free coaching program. He was a student of KCT. After finishing KCT, he got placed in the campus placement route. He worked in different cities in India. Then he went to US. After 5-6 years, he quit the job. Now he has started his own company in California. When he came here, he was talking about the educational institutions in Coimbatore, the educational ambience in KCT. He always believes KCT provides everything for everybody. If you are a fish, it teaches you swimming skills. It is very appropriate. It provides all the skills. If you want to be an entrepreneur, the place is there, training is there, ambience is there. If you want to become an IAS, IPS officer, the ambience is there. Everything is there because the most fundamental activity, the most fundamental value is excellence that is being provided here. Dear parents, my daughter joins this institution today, and I remember the great poem of Robert Frost. He said, 2 roads diverged in a yellow wood. In our life, many roads diverged. I chose the one that was shown by KCT. One day, we will appreciate this great moment. Actually, I'm a fan of Ayya Vanavar Iyer. I always listen to his talks whenever I travel in the car. I'm impressed with that excellence. ஒரே ஒரு சின்ன கவிதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். நதியாக இருந்தால் நைலாக இருக்க வேண்டும், காடாக இருந்தால் அமேசானாக இருக்க வேண்டும், மலையாக இருந்தால் இமயமாக இருக்க வேண்டும், சிகரமாக இருந்தால் எவரெஸ்டாக இருக்க வேண்டும், கோவிலாக இருந்தால் பெரிய கோவிலாக இருக்க வேண்டும், கல்லூரியாக இருந்தால் கேசிட்டியாக இருக்கட்டும். தேங்க்யூ. Thank you, sir. We now request our chairman to honor Professor Kanagaraj with a memento. I now invite Mr. Praveen Maheshwari. He is a chartered accountant by profession. He is a parent of Ravi Maheshwari, who was enrolled in the Department of Aeronautical Engineering. We request you to share your thoughts. Good morning, everybody. Respected chairman, joint correspondent, director, principals of both the institutions, HODs, teachers, and all the parents here. KCT, Kumaraguru College of Technology, as we have been hearing from this morning, is a very famous institution, and as we all know, is a brand name with regarding to education here in Coimbatore. This is one of the few institutions which provide all the types of courses under one campus.
More often, it is well known for its engineering courses, and the alumni, many of whom even I know, have achieved and reached greater heights in their fields, not only in India, but also abroad. My son has joined the aeronautical course, and which amongst the many engineering colleges, and having seen many reviews, not only in Coimbatore, but also in Bangalore, we zeroed in on KCT. This college also has full of opportunities. There are various clubs, extracurricular, educational, and there are research groups and sports activities also. This has also been emphasized by our joint correspondent, where he says it is a 360-degree development, the holistic way of development. And I sure agree to that. A student not only needs an academic development, but also needs development from all round, sports, holistics, etc. We have done our best to put our son in one of the best engineering colleges, and we sure know that he is in the hands, one of the best hands, to guide him so that he has a great future ahead. My son, he comes from Bharati Vidya Bhavan, also under the able chairmanship of our chairman, Sri Krishnaraj Vanavaran. The chairman has also assured us that having admitted our ward here, we need not worry. But you keep doing your parenting work, which I am sure many parents would know how to continue to talk to the children of this age. And I also do endorse the tagline of the principal, character is life. And I'm sure this goes a long way ahead for all of us, for all the students especially. And the parents here would agree with me with all this, and I take this opportunity in wishing the parents as well as the students all the best. Thank you. Thank you, sir. We now request our chairman to honor Mr. Maheshwari. Thank you, sir. I now invite Ms. Akila, parent of Sanjesh, enrolled in the AI and DS department. Madam is the director of GD institutions. Good morning. First and foremost, I would like to thank the management for having given me an opportunity as a parent to talk here. Because as a parent, right from the day I came into the institution, நிறைய விஷயம் என்னை ரொம்ப இம்பேக்ட் பண்ணிச்சுங்க. ஐ திங்க் நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்கள் மனசுலையும் ஓடும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து உட்கார்ந்த அந்த அரை மணி நேரத்தில் என் பக்கத்தில் ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க. ஷீ இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஒட்டஞ்சித்திரம். Her daughter is also going to study in the same class as my son. அவங்ககிட்ட நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன், எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க இந்த இன்ஸ்டியூஷனை? அவங்க சொன்னாங்க, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேங்க. பிகாஸ் ஆஸ் அ பேரண்ட் ஆஃப் அ சைல்ட், a girl child, safety is very important. And அது வந்து அந்த ரிசர்ச் நாங்கள் மட்டும் பண்ணல. I think many parents would have done it. இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன், ஐ மீன் ஆஃப்டர் கோவிட் நிறைய விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு நிறைய காலேஜஸில். நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண பேரண்டெல்லாம் வந்து
They said they zeroed down on KCT because of the discipline. நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்குது, நிறைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கேட்குறக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. பட் எங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு எங்களுக்கு அது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் we feel we have put our child, நாங்கள் 18 years வளர்த்திட்டோம், மிச்சம் இருக்கிற 4 years உங்களை நம்பி விட்டுருக்கோம். காரணம் என்னென்னா மெயின்லி த டீச்சர்ஸ். அவங்கக்கிட்டே இந்த 2 years of interaction I saw a lot of things which I was very very impressed. ஒன்று வந்து அவங்க பேசுகிறதுல ஒரு கைண்ட்னஸ். ஐ திங்க் K stands for kindness. ரொம்ப பொறுமையாக பேசுகிறாங்க. And whenever I interact with whomever the teacher I interact with, because எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுங்க வேற ஒரு ஃபாரமில் இவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐ ரெப்ரசன்ட் போத் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தி பேரண்ட். என்னென்னா அவங்க வந்து ஆல்வேஸ் திங்க் டிஃப்ரெண்ட். தி டீச்சர்ஸ் ஹியர் தே வெரி ஓப்பன் மைண்டட், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, கேன் வி லைசன், வேறு ஏதாச்சும் நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாமா. ஜிடி வந்து வி ஆர் நோன் ஃபார் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. வி ஹாவ் அ ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் இன்ஸ்டிடியூட். இப்போ கூட இந்த half an hour of waiting here, I was sitting next to the Priyadarshini madam. She is working in the fashion technology business. In the 30 minutesல 25 minutes அடுத்து என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் தான் நாங்கள் பேசினோம். எங்கள் மகாத்மா காந்தி மெமோரியலுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 வொகேஷ்னல் கோர்சஸ் நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஏன் சொல்ல வரேன்னா, திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் த டீச்சர்ஸ் ஹேவ். அவங்க வந்து தே திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட். இவ்வளோ தான், இதை தான் சிலபஸ், இவ்வளோ தான் சொல்லி தரணும்னு நினைக்கல. இன்ஃபேக்ட் பீயிங் அன் எஜுகேஷனிஸ்ட், பிஃபோர் ஐ சோஸ் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், மை சன் வாண்டட் டு டூ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே பண்ணாங்க. அக்ராஸ் இந்தியா எங்கே சொல்லித்தராங்க, அக்ராஸ் த வேர்ல்டு எங்கே சொல்லித்தராங்க, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வி ஜீரோ டவுன். தென் ஐ ஃபவுண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி கோயம்புத்தூரில் KCT வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டு ஸ்டார்ட். நாட் only in Coimbatore, I think in Tamil Nadu, KCT was first to start this course, Artificial Intelligence and Data Science. Then I went and met the HOD, had a very interesting talk with him. நிறைய ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டாக சொல்லித்தராங்க, நிறைய ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். தியரி இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தால் யார் வேணாலும் படிச்சுக்குவாங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் the opportunities the children get to learn. அது நல்லாவே இருக்குங்க KCTயில். அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க, they are very patient, very organized. நான் day 1 when I came for my admission, I saw the way it was, they took us around, how it was organized. எனக்கு வந்து being an educationist, எனக்கு இது நிறைய பெரிய லேர்னிங் கர்வ். I learned a lot, many new things I have learned. ஸோ நானே ஆஸ் அ பேரண்ட் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஸோ மச் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் லேர்ன் மச் மோர். அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கோம், நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பாக அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கான்டெஸ்ட்டில் இனி ஒன்று சொல்லணுங்க. For past 2 days I have been interacting with your transport manager. His name is Mr. Gautam. அவர்கிட்ட நான் பஸ் எங்கே போகும், ராமநாதபுரத்தில் எங்கே நிறுத்தோம், எந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நிறுத்தோம், அந்த பெட்ரோல் பங்கா இந்த பெட்ரோல் பங்கா பொறுமையாக சொன்னாருங்க. இது வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன்லேயே யாரோ ஃபோன் பண்ணால் நாங்கள் இவ்வளோ பொறுமையாக எங்கள் ஸ்டாஃப் சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். ஸோ தி என்வாயன்மெண்ட் மேட்டர்ஸ். குழந்தைங்க எங்கே வேணாலும் படிச்சுக்குவாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தால், பட் அந்த என்வாயன்மெண்ட் வில் ரியலி க்ரூம் தெம். இட் இஸ் லைக் அ ஃபேப்ரிக், ஈச் ஒன் இஸ் பவுண்ட் வித் ஈச் அதர். இது கண்டிப்பாக KCTயில் நடக்கும்னு எங்களுக்கு 100% நம்பிக்கை இருக்குது. I think you also will tell the same. Is it so? Yes. So I think I've spoken in behalf of all these 2,000 parents here, and especially women. They are very very keen that their children, but the நிறைய women இருக்காங்க, that the girl children are in a safe hand. So thank you for providing us such an institution. Thank you. Thank you, ma'am. We now request our chairman to honor Ms. Akila with a memento. We now invite the team Ignite leads to present a sellout on Ignite 2022.
We request the dignitaries on the dais to occupy the seats in the front row. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. A warm greetings to the dignitaries, parents, and freshers. மலையை பார்த்து மலைத்து விடாதே, மலை மீது ஏறினால் அதுவும் உன் காலடியில். மதிப்பிற்குரிய ஆன்றோர்கள், சான்றோர்கள், அன்பான பெற்றோர்கள் மற்றும் கனவுகளை சுமந்து கொண்டு தங்களின் புதிய பாதையில் பயணிக்க வந்திருக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். I am Sufia Halima from Final Year Textile Technology Department. And this is Harini Selvraj from Final Year Electronics and Communication Department. We are here from Ignite Co-Team to represent Ignite Bootcamp 2022. We are elated to welcome the freshers of the batch 2022 to 26. 2022-26 தொகுப்பின் இளம் பொறியாளர்களை வரவேற்பதில் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Well, today, it is the day when the excitement is going to be at the peak. This place is not just about education and training, but also about building a personality, an attitude, a character, and a versatile person. இக்கல்லூரியானது கல்வி மற்றும் பயிற்சி அளிப்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவதில்லை. ஆளுமை, அணுகுமுறை, குணாதிசயம் மற்றும் பன்முகத்தன்மை என அனைத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து ஒரு சிறந்த நபரை உருவாக்குகிறது. Ignite is a 3-day boot camp beautifully crafted and divided into 38 groups known as brigades, each brigade comprising about 35 students. It is led by 4 students, a captain from the final year, lead and marshal from the 3rd year, and associates from the 2nd year. Each brigade consists of a faculty coordinator to guide the students. இக்னைட் என்பது 3 நாட்கள் துவக்க முகாமாகும். இது அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டு 38 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பிரிகேட் என அழைக்கப்படும். ஒவ்வொரு அணியும் சுமார் 35 மாணவர்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இது 4 மாணவர்களால் வழிநடத்தப்படுகிறது. இறுதி ஆண்டிலிருந்து ஒரு கேப்டன், 3ஆம் ஆண்டிலிருந்து லீடர் மற்றும் மார்ஷல் மற்றும் 2ஆம் ஆண்டிலிருந்து இணை உறுப்பினர். ஒவ்வொரு அணியும் மாணவர்களை வழிநடத்த ஒரு ஆசிரிய ஒருங்கிணைப்பாளரை கொண்டுள்ளது. The main goal of this bootcamp is that the students get the opportunity to understand their self, a platform to showcase their talents, to encourage their creative impulses, to boost their confidence, to seek new skills, expand their knowledge, and leverage new learnings. இந்த துவக்க முகாமின் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் மாணவர்களை தங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். அவர்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தவும், அவர்களின் ஆக்கப்பூர்வமான தூண்டுதல்களை ஊக்குவிக்கவும், அவர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும், புதிய திறன்களை தேடவும், அவர்களின் அறிவை விரிவுபடுத்தவும், புதிய கற்றல்களை பயன்படுத்தவும் உதவுகிறது. It is an event perfect to increase their friendship with colleagues as well as seniors. மேலும் இந்த நிகழ்வானது முழுக்க சக மாணவர்களிடமும் மூத்த மாணவர்களிடமும் ஒரு நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமையும். We'll be starting off with day 0, that is today, where the students will get acquainted among themselves and shall be defining their self-portrait, followed by day 1 and day 2, that includes about the institution by explaining its history and its accomplishments, along with various team building activities, followed by day 3, where an expo of clubs and forums will take place respectively.
இந்த நிகழ்வு மொத்தம் 3 நாட்கள் நடைபெறும். பூஜ்ய நாளான இன்று ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வர். இதனைத் தொடர்ந்து முதல் மற்றும் 2ஆம் நாட்களில் நமது நிறுவனம், அதன் வரலாறு மற்றும் பல்வேறு சாதனைகளை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளலாம். 3ஆம் நாள் கிளப்ஸ் மற்றும் ஃபோரம்களின் படைப்பாற்றல்களை காட்சிப்படுத்தப்படும். 3 years ago, I was sitting at your place, waiting for this journey of life to start, and trust me, this is going to be the best roller coaster ride of your journey, full of fun, knowledge, growth, and ultimate success. இக்கணம் எனக்கு ஒரு நினைவு வருகிறது. நானும் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதேபோல்தான் அமர்ந்திருந்தேன். அரிய பல அனுபவங்களை அளவின்றி அள்ளி தெளிக்கப் போகிறது இந்த கல்லூரி நாட்கள். இவ்வரங்கத்துள்ளே ஏராளமான எதிர்பார்ப்புகளும் எண்ணிலடங்கா கனவுகளும் நிரம்பி வழியும் காட்சியை எத்துணை வருணனையால் அலங்கரித்தாலும் போதாது. வேடிக்கைகள் பல நிறைந்த விந்தையான நாட்களாக இது அமையப்போகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. அதோடு சேர்ந்து அறிவுக்கு உரமூட்டும் வகையிலும் இந்நிகழ்வு இருக்கப் போகிறது. This is surely a special day for you all, as today you're going to start a new and fresh journey of your life, full of new challenges, milestones, and achievements. This day is a day of nostalgia for many. It is a day with many new mixed feelings of happiness, confusion, fear, and excitement. But don't worry, we all are here for you to make sure that this journey is memorable and full of success for each last one person present here. பயணங்கள் என்பது முடிவிலிதான். அந்த முடிவிலி பயணத்தில் ஒரு புதுமையான அனுபவத்தை இந்த சிறப்பான நாள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பல்வேறு சாதனைகள், பல போராட்டங்கள், இவையெல்லாம் சேர்ந்ததுதானே வாழ்க்கை. இப்பயணமும் இதன் வழியே செல்லும். கொரோனா செய்த குழப்பத்தில் ஒன்றாக இந்நிகழ்வு பலருக்கு ஆன்லைனிலேயே நடந்துவிட்டது. எனவே இந்த நாள் பலரின் ஏக்கங்களாகவே இருந்துவிட்டது. உணர்வுகளின் கலவையால் உருவான உருக்கமான நாள் இதுவாகும். அச்சத்தோடு சிலர், குழப்பத்தோடு சிலர், சந்தோஷத்தோடு சிலர், இன்னும் எத்தனையோ உணர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே ஊடுருவி செல்வது வழக்கம்தான். ஆனால் அதற்கெல்லாம் அஞ்ச வேண்டாம், நாங்கள் இருப்போம் உங்களுக்காக. With efforts and consistency, you can achieve anything you wish. Be enthusiastic and participative in every event to come. Try to be extraordinary in every case to stand out and shine your way out. உழைப்பென்ற ஒற்றை சொல்லால் உலகத்தையே வென்றுவிடலாம். உற்சாகத்தோடும் உத்வேகத்தோடும் அனைத்திலும் பங்கு பெற வாழ்த்துக்கள். அசாதாரண சாதனைகளை அசாட்டாக நிகழ்த்தவும் அந்த கதிரவன் என்ன சந்திரன் என்ன நீங்களும் மிளிரலாம். இறுதியாக அறிவே ஆற்றல்தான், ஆனால் ஒழுக்கமே உயர்வை தரும். ஒழுக்கமே வாழ்வு. நன்றி. Now a short AV will be played about Ignite 2022 Bootcamp. One who stops learning is old, whether it is 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing to do in life is to stay young, says Henry Ford. In order to create a spark and to inculcate how to think, Ignite Bootcamp is designed and beautifully crafted for the incoming KCTians to understand and mold themselves for their transition from school to college life. This bootcamp not only concentrates on exploring oneself but also viewing various other perspectives, being versatile and adaptive, as well to have the capability to inculcate these qualities in the upcoming generations as well. This is also done to make the freshmen experience the atmosphere of our college while getting to know how the institution operates by explaining its history and its accomplishments while simultaneously introducing the people behind the institution to familiarize the freshers to the establishment. It also provides an opportunity for the students to meet and socialize with the peers. The students in the bootcamp would be divided into various groups known as brigades led by 4 students, a captain from the final year, lead and marshal from the 3rd year respectively, and associates from the 2nd year, thereby providing a platform for the students to display and learn about leadership. Each of these groups would further have a faculty coordinator who would be guiding them throughout the process. The bootcamp has been carefully structured with various activities which include a day of self-exploration where students would introspect and learn about themselves through a series of activities. A day for exemplifying oneself to the world by learning about Coimbatore, its legacy and history, along with other team building activities and talking about the campus, the various clubs and forums in the college, their expectations, etc.
Adding to this, a day would be dedicated to painting the future, where molding the students to the engineering environment, teaching them how to think, problem solving, design thinking, and various other activities that would ignite a spark in the young minds. We hope that the week-long boot camp specifically engineered would help the students boost their leadership qualities as well as learn how to inculcate it to the future of KCT. Knowledge will give you power, but character will give you respect. Thank you. Thank you, Team Ignite, for the presentation. We would no longer want you to wait to quench your thirst on the academic expectations, career progression, and campus life in KCT. We have our eminent professors, Dr. Stephen, Dr. Bhaskar, and Dr. Vijlesh, to brief you on all the opportunities and possibilities at KCT. I now invite Dr. Vinoha Stephen Raphael, Associate Professor, Department of Biotechnology, Head Innovations, to present on academic progression and key to success in academics. A very good morning to all of you. அனைத்து 350க்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று கேசிடிக்கு அழைக்கிறோம். ஸோ எங்கள் சேர்மன், ஜாயின்ட் கரஸ்பாண்டன்ட், பிரின்சிபல்லாம் உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை கேசிடியுடைய ஃபிலாசபி நாங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எதற்காக வைத்திருக்கிறோம் என்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அதை ஃபர்தராக அகடமிக் ப்ராசஸஸ் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம், அதுக்கு பின்னாக ஏன் பண்ணுறோம் என்ற ஒரு காரியத்தை நான் சொல்வதற்காக வந்திருக்கேன். ஸோ எங்களுடைய ஜாயின்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் எங்களுக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்கும்போது அவர் சொல்வார், நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு காலேஜ் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணணும், ஒரு எல்லாரும் போல் ஒரு காலேஜ் ரன் பண்ணணுன்ட்டு நாங்கள் ரன் பண்ணலை. நாம் நம்முடைய கிராஜுவேட்ஸ் ஒரு காம்பட்டன்ட் பீப்புளாக இருக்கணும். நம்ம சொசைட்டிக்கு ஒரு லார்ஜர் விஷனுக்காக தான் நம்ம காலேஜை ரன் பண்ணுறோம். நம்ம ஃபவுண்டர் அதற்காக தான் ஆரம்பித்தாங்க என்று திரும்ப திரும்ப எங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். ஸோ த மெயின் பிரின்சிபல் with which we do all our activities என்ன ஒரு ப்ராசஸை நாங்கள் கொண்டு வரணுன்னாலும் சரி, ஒரு அகடமிக்ஸில் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணுன்னாலும் சரி, எங்களுக்கு ஒரு சில கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. அந்த கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்னா, த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் நம்முடைய கிராஜுவேட்ஸ் would be competent, they will work for the society, they will be ethical, and they will take part in nation building. அவங்களுடைய அவுட்புட் அவங்களுடைய க்ரோத்துக்காக மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய ஃபேமிலிக்காக மட்டும் இல்லை, இந்த நாட்டிற்கும் நம்முடைய சொசைட்டிக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் யூஸ்ஃபுல்லான மனிதர்களாக வெளியில் வரணும். வரும்போது நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோடு மாணவர்கள் வராங்க. ஆனால் வெளியே போகும்போது அதற்கும் மேற்பட்டு அவங்களை டிஸ்கவர் பண்ணி, ஒவ்வொருத்தரும் நம்மெல்லாம் காலேஜில் இருக்கும்போது தான் நம்மளையே நாங்கள் எங்களுடைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எல்லா மாணவர்களுக்கும் கொடுக்கணும். எல்லா மாணவர்களுக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்ட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக அவர்களை டிஸ்கவர் பண்ணி அவங்களை டெவலப் பண்ணணுன்றது தான் த மெயின் philosophy behind whatever we do in the college. And also உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், என்ஜினியரிங்கில் டெக்னாலஜி அண்ட் என்ஜினியரிங் இஸ் சேஞ்சிங் வெரி ரேப்பிட்லி. இப்போ கற்றுக்கிறது இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் மாறி போகும். ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியுமே சேஞ்சஸ் வெரி ரேப்பிட்லி. ஸோ வி ஆல்வேஸ் திங்க் அஹெட், ஒரு 4 years down the line வாட் இஸ் த ட்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு யோசித்து ஒவ்வொரு எங்களுடைய சிலபஸ், எங்களுடைய கண்டென்ட், எங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸை பார்த்து நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்.
யா ஸோ நான் குயிக்காக வந்து இதை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இது நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ சம் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் வி டூ. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நம்மகிட்ட வந்து சேர்கிற மாணவர்கள் எல்லாருமே வந்து எல்லா விதத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அவர்களுக்கு மிக ஆர்வமாக வருவார்கள். அவர்களுக்கு ஒருவேளை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கும், வேறு டிசிப்ளினில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அவங்க இங்கே வந்த பிறகு எல்லா விதத்துலேயும் அவர்கள் எக்ஸல் பண்ணும்படி வி கிண்டில் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட். தட் இஸ் வி கண்டக்டட் பூட் கேம்ப்ஸ். இப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க இக்னைட் அப்படின்ற பூட் கேம்பை கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். தென் வி வில் ஆல்சோ கண்டக்ட் பிரிட்ஜ் கோர்சஸ். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து, டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ்லேருந்து, டிஃப்ரெண்ட் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து பேசிக் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணி நல்ல ஃபவுண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான கோர்சஸ். அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கோர்சஸ் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் கரண்ட்டாக என்ன நடந்துகிட்ருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபீல்டில் என்ன நடந்துகிட்ருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்களையே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க சர்டிஃபிகேட்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கோர்சஸ் நாங்கள் கொடுப்போம். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கம்பீட் பண்ண விட்டு ஒரு சின்ன காம்படிஷன் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ண விட்டுட்டு அதற்காக அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி, அதற்காக அவங்க ஒரு சில கோர்சஸ் படித்து அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு காம்படிஷனுக்காக அவங்க வரும்பொழுது அவங்க கிளாஸில் உட்காந்து கற்றுக்கிறத விட அவங்க இன்னும் ஆர்வத்தோடு கற்றுக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அக்ராஸ் த கரிக்குலம், அக்ராஸ் த ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து நாளைக்குலேருந்து, தட் இஸ் திங்கக்கிழமையிலேருந்து அவங்களுக்கு 4 years முடிகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்டிவிட்டீஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ எல்லாமே லெக்சர், எல்லாமே ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லித்தர மாட்டோம். டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஸோ ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து குரூப்பாக ஜாயின் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை கொடுத்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை அவங்க முடிக்கும் போது they would understand எப்படி இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு they will understand. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ், எது எஃபெக்டிவான அப்ரோச் இருக்கும் என்று நாங்கள் டிசைட் பண்ணி அந்த அப்ரோச்சஸை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. அண்ட் எப்பவுமே நமக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருந்தால், எல்லாருக்குமே ஒரு சாய்ஸ் வேணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணணுனாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம் பண்ணணுனாலும் சரி, we are all looking for choices that suit us. So we give a lot of choices for the students. There are certain fixed courses, there are certain choice, there are certain options in which students will choose. So we give those choices. And also இப்போ வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா we also give them choice that they can study other subjects. So we call it as minor specialization. So இந்த மாதிரி we give flexibility. ஸோ மேஜராக ஒன்று படிப்பாங்க, ஸோ அடிஷ்னலாக தே கேன் ஆல்சோ ஸ்டடி சம் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் நாட் ஓன்லி we also give certain options for students to take up, say, courses taken by IIT professors, say NPTEL and the mari courses. And also we give opportunity and flexibility for students to go for internships. ஒரு வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கிறது is so valuable. So we give opportunities. So நம்முடைய academic ecosystem எப்படின்னா, it is not a very rigid one, it's not a very closed one. So we give different options, and these options வந்து students should utilize. So we also இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது போல் students also we regularly meet students and we discuss with them, we tell them what are all options is there. Then we have a mentoring system. Over 20 students we have an faculty mentor, so who will be discussing with them. Then we have class advisor, then HODs irukanga. So we have different ways in which we communicate all these things to them. And we also நம்ம chairman, principal எல்லாரும் சொன்னபடி character is very important. So that is the foundation. That is the foundation in which the students' life
can flourish. So அதுக்கு வந்து lot of importance is given right from attending lectures, அட்டெண்டன்ஸ்லேருந்து அவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இப்போ வெளியில் பார்த்தீங்கனாலுமே யூ வில் see lot of students with their projects. ஒரு இந்த ரேசிங் கார் இதெல்லாம் பண்ணி வெளியில் அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுது. ஸோ அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைமில் வந்து they will go to these forums, they will work on these projects, they will take part in competitions. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் எங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி டீம் இருக்குது, ஃபேக்கல்ட்டி குரூப் இருக்குது. அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் we can expect at least one student team to win a competition across India. all of இந்தியாவில் போய் ஏதோ ஒரு காம்படிஷனில் வின் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸோ we give opportunity, space for all of this to happen. And நீங்களும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இதெல்லாமே வந்து we give opportunity. எதற்காக அப்படின்னா they will learn, they will understand their subject deeplyன்றதுக்காக. Next slide please. Yeah. So இதெல்லாம் நடக்கணும்னா லாட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் நடக்கணும்னா லாட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கணும், அகடமிக் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து ஒரு தடவை நாங்கள் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதை அப்படியே விட மாட்டோம். நாங்கள் கண்டினியூஸாக அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து அகடமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. வி கன்சல்ட் வித் அகடமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, ஐஐடிஸ், பிரீமியர் இன்ஸ்டியூட்ஸ், even experts from other institutions abroad. ஸோ அவங்களுடைய இன்புட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நாங்கள் இந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் டீசென்ட்ரலைஸ்ட். ஸோ a lot of decisions is taken at the level of the department itself, then at the principal level. So many things are decentralized decision making. So it's faster. Next slide please. Yeah. So இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. பட் ஃபைனலி இது எல்லாத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ண வேண்டியது ஸ்டூடெண்ட். ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், ஸோ மெனி ஃபெசிலிட்டிஸ் have been made, but it's each and individual student should make a commitment. ஸோ அங்கே தான் வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டீங்க ஒரு ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்துக்குவாங்கன்றது இட்ஸ் ட்ரூ. வி ஆர் தேர் டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம். பட் நீங்களும் அப்பப்போ நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும், என்ன பண்ணிகிட்ருக்க, எதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்க, நீ எந்த காம்படிஷனுக்கு போன, நீ எவ்வளோ பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்க, நீ எவ்வளோ நீ எக்ஸ்ட்ரா என்ன கோர்சஸ்லாம் படிச்சிருக்க, நீ 1 credit கோர்சஸ், இண்டஸ்ட்ரி கோர்சஸ்லாம் படிக்கிறியா, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறியா அப்படின்ட்டு நீங்களும் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் நம்மளை கவனிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு they will also utilize all these resources. So with that I thank the opportunity given to me, and further in the details pati I will also be talking with all the students and explaining it to them. Thank you. Thank you, sir, for the lucid presentation. I now invite Dr. Bhaskar S., Professor from the Department of Mechanical Engineering, to present on career progression. Dear parents, எல்லாருமே குவைட்டாக கிளாஸில் உட்கார்றது எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியுதுங்களா இல்லைங்களா? பாருங்கள், ஒரே ஒரு கை, ஐயோ இப்போ எப்படி கை தூக்குறதுன்ட்டு கொஞ்சம் உங்கள் குழந்தைங்களோட நிலைமையை நினச்சி பார்த்துக்குங்க. 4 வருஷத்துக்கு கிளாஸில் உட்காந்துருக்கணும். ஓகே, பட் கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த எண்ணத்தில் அங்கே போய் உட்கார்றோன்றது தான் முக்கியம். இப்போ ஒரு வாத்தியார் வந்து சொன்னார், அதாவது யூ ஆர் வாட் யூ ரிப்பீட்டட்லி டூ, எக்ஸலன்ஸ் இஸ் நாட் அன் ஆக்ட் பட் அ ஹேபிட். அரிஸ்டாட்டில். சாக்ரட்டிஸோட ஸ்டூடெண்ட் பிளாட்டோவோட ஸ்டூடெண்ட் அரிஸ்டாட்டோட ஸ்டூடெண்ட்டு அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டை கேட்டாங்க கேள்வி. இந்த எத்தனையோ கேள்வியை கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், இந்த உலகத்துக்கு நான் வருவதற்கு காரணம் பெற்றோர்கள், ஆனால் இந்த உலகம் என்னிடத்துக்கு வருவதற்கு காரணம் என்னோட ஆசிரியர் தான் காரணம்ட்டு.
அப்போது இங்கே வாத்தியாரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பணும். வாத்தியாருன்ட்டு வெளியே சொன்னால் நீங்கள் வாத்தியாரா அப்படின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருந்தாலும் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன், தமிழ் என்று சொல்லடா, தமிழ் தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதுக்கு மேலே நான் வாத்தியார், நான் தலை நிமிர்ந்து நடப்பேன். யார் மதிச்சா என்ன விட்டா என்ன, என்னோட குழந்தைங்க, உங்கள் குழந்தைங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறது கூட என்னோட குழந்தைங்க. அப்போது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதான் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடைக்கும். நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டு கேசிடியில் சேர்த்து விட்டுட்டோம், அப்புறம் டாட்டா பை 4 வருஷம் பொறுத்து கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் பிரியாணி வேணால் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, will you come to KCT regularly and meet all the faculty, the HODs, the teachers who are handling classes regularly? அதை பொறுத்து தான் கேரியர் ப்ராக்ரெஷன். நீங்கள்லாம் என்ன நினச்சிருப்பீங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சேர்ந்தால் ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேலை, மெக்கானிக்கலில் சேர்ந்தால் பாருங்கள் இது மெக்கானிக், இது கம்ப்யூட்டர் தெய்வம், கம்ப்யூட்டர் ஹெச்ஓடி வந்து சிரிக்கிறாங்க. சரிங்களா, எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துருக்கிறீங்க, இங்கே இன்னொரு தெய்வம் கம்ப்யூட்டர் தெய்வம். சரிங்களா, எல்லா ஹெச்ஓடிஸு. You see, what do you want? When you study computer science, you can become so many, you can take so many paths. மெக்கானிக்கல் படித்தா டிசைன் ஃபீல்டுக்கு போகலாம், தெர்மல் ஃபீல்டுக்கு போகலாம், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுக்கு போகலாம், இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்டுக்கு போகலாம், எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ரிசர்ச் ஃபீல்டுக்கு போகலாம். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சாதாங்க அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். அதுதான் கேரியர். சரிங்களா, நான் போய் LMWவில் சேர்ந்தேன், 1 வருஷம் இருந்தேன், என்னால் இருக்க முடியல, நான் வாத்தியாராக தான் இருக்க முடியும்ன்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்துட்டேன். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? உலகமே திட்டுச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை விட்டு போட்டு நீங்கள் வந்தீங்களேன்ட்டு. எப்போ 1991 சேர்ந்தேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிறக்கறதுக்கு முன்னாடி இருந்து நான் இங்கே இருக்கிறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் மை 32nd year of service. வாத்தியார் வந்து, அண்ட் இன் த சேம் இன்ஸ்டிடியூஷன், ப்ளீஸ் பி note that. And to be very frank, I am the senior most faculty in entire KCT. ஆனால் ஆளை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன். ஓகே, ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நின்று நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நிற்கணும். எங்கேயோ ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு, வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்ற மாதிரி என்னோட ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் சில்ட்ரன் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக என்னோட குழந்தைங்க வந்து இப்போ கேரியரில் முன்னுக்கு வரணுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணுன்றதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா விஷயத்துலையும் இன்வால்வ் பண்ண வைங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக வழி பிறக்கிறதுக்கு KCT என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுக்கும். தட் இஸ் வாட் ஐ கேன் டெல். அண்ட் டு டாக் அபவுட் family business, we are having another professor from KCT Business School. He will introduce himself and take things forward. தயவு செய்து ஒன்றே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், நான் காலேஜுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்பா அம்மா வராதிங்க. ஏன் அப்படின்னா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்வாங்க. அப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வேறையா மாறிடும். தயவு செய்து பாருங்கள், ஒரு பேரண்ட்டாக நானும் சொல்கிறேன், தெய்வங்களா தயவு செய்து வாங்க. ஓகே, இதுக்கு மேலே என்னால் கும்பிட்டு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸை வந்து கேட்டுக்கிறேன், ரெகுலராக வந்து ஹெச்ஓடியை கிளாஸ் எடுக்கிற வாத்தியாரோடு நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னா தெரிஞ்ச பையன் ஆயிடுவான் நம்மளுக்கு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம், என்னோடய பையன் வந்து இப்போ இது படிப்பை தாண்டி ஏகப்பட்ட விஷயம்லாம் உங்களுக்கே அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, சும்மா இன்றைக்கி வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போகிறதுனால புரிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா ஒரே நாளில் நாம் டிகிரி வாங்கிட முடியுமா? முடியாது. தயவு செய்து வாங்க சார், ப்ளீஸ் சார். Well, good morning. I'm Dr. Priyatej Kuripalli. I'm an associate professor of entrepreneurship and family business. So let me start with this. He's a tough act to follow. And of course, I also entered this conversation with a little bit of a disadvantage to the fact that I am not, I don't know Tamil. I think the only phrase that I do know in Tamil at this moment is Namma Tamil Theriyadu. So perhaps this is something, something that I need to learn at my time that I'm going to be at Kumaraguru. So, as they say, when you come to Kumaraguru, you're definitely going to learn something or the other. In my case, it's definitely going to be a new language. Now, having said so, my title, that is an associate professor of entrepreneurship and family business, means that there are 2 hats that I wear
on my head. And let me start with this notion of family business per se. I mean, the institution that we are at this moment in time, that is Kumaraguru, ABT, Shakti, that is a family-owned enterprise. And if you really start thinking about what forms the backbone of the economy of India or any of the advanced economies in the world, they tend to be family-owned enterprises. Now, what's also very interesting about family-owned enterprises is that they occur across a spectrum. That is, on the one end, you're thinking about the Ambanis, you're thinking about Reliance, you're thinking about the Tatas, and so on and so forth. But on the other end, you have the MSMEs, which is the hotbed of what really makes Coimbatore what it is. That there's a lot of enterprises that are in the second, third generation. And these are enterprises that are kind of looking for their next stage of growth. Now, within this particular context, what is happening, or what the vision of the joint correspondent, which also brings me here, is that we feel that there is a certain amount of specialized knowledge that's actually required when one wants to think about scaling up. Or let's say if you're making 50 crores as a turnover now, where do you want to be in another 5 years? Do you want to make it 100 crores, 200 crores, 300 crores, or 500 crores? Now, for that particular conversation to happen, there are two things that are required. On one end, yes, the wards that you're sending to Kumaraguru, the knowledge that they're acquiring is one aspect of it. But the other aspect of this whole conversation is also going to be about how is it that they are going to be taking active interest in your family business, and showing them that the knowledge that they're acquiring at Kumaraguru is something of tangible assets that they could be utilizing in making your company grow. Again, 2x, 3x, 4x, or 5x. I mean, how much of a growth do you really want them to kind of really, or you want to have in your own company? Then becomes a question. Now, to answer these and to handhold them through this entire process, we actually set up a center for Indian family business, the mission of which is to provide support and nurture innovation, leadership, and entrepreneurship among family enterprises through research and education, and aid in its creation of value, wealth, and stewardship among its members. Now, that's the objective of it. What we are trying to do at this moment in time is we have created an 8-module program, which the students who are coming from family business background can take along with their engineering courses per se. So that's 1 module each, which gets them to understand their own self, understand the challenges of being part of a family business. To a large extent, if you think about coming from a family business, one thing that is there is that you have a firm base on which you actually want to be able to build. But on the other hand, you also have the legacy of expectation. That is, people are always going to be looking at you from the perspective that you have everything, and there is this pressure on you to perform. Now, to aid them in this entire process of trying for them to figure out for themselves what is it that they really want to do with themselves. Oh, actually, they got the wrong slide in, but that's all right. How is it that they actually want to be able to grow themselves and so on and so forth? We kind of have this. Okay, can we go back to the previous slide, please? Yeah, so we have a 3-year program. But basically, I'll come to the last part of the program in a bit. So there is a foundation, exploring opportunities, and advanced program in it. So each semester they take 1 module. In the first module, it's fundamentals of entrepreneurship and family business, challenges and opportunities. Then you have leadership in family business. Then they get to start looking at how is it that they're actually going to be helping you in scaling your own enterprise to its next level? How do you get them to shift orbits to that greater stage of growth for your company?
Now, clubbing with that, you're also going to be having this other part, which you're calling the exploring the opportunities part, where our center in Indian family business is also allied with plenty of other centers, both in India and abroad. So let's say that you are looking to expand your export business, or you want to manufacture products or want to launch products in Southeast Asia, Europe, and the United States. There are other centers of Indian family business with whom we are actually going to be able to send your students to figure out and make the kind of connections that might be required for them to actually make that business happen. That having said, the other aspect that we're also building into this particular conversation about hand-holding the wards of students coming from family business background is we are helping them to shadow CEOs so that they can learn from them as to what the new business practices are, or what are the more interesting ways in which that they can actually really be expanding their business. Next to that, you're talking about advanced as the other part of the entire program. So you're identifying opportunities for your family business and new venture fundamentals, which basically builds on the other 3 modules and the international exposure and shadowing CEO to see how is it that you want to expand the next stage of growth of your enterprise. The second a fourth part is conflict and change management in family business, given the fact that family enterprises comprises not just of the mother and father, but it could be a mother, father, cousins, the extended family, and so on and so forth. And for them to kind of figure out how capital can be invested, or to collectively take a decision that this is a good business decision to kind of really get into, and so on and so forth. This is the module that actually helps them as a family to figure out what the next stage of growth is going to be looking like. Last but not the least, you have charting for success and plans to action. Primarily at this particular part of the module, we're actually going to be working on making a DPR, a project report, figuring out where the finances are actually going to come from and structure them per se, so that that next stage of growth for your enterprises can actually happen. Having said so, what's also a very interesting feature about this particular program is it will involve a lot of regional visits to other enterprises. The program will be taught by me, along with professors from IIM Bangalore, OP Jindal, Flame University, and so on and so forth. By the end of this entire program, the one thing that they will be getting out is a greater clarity about how is it that they want to engage in their own family business. That's number one. Second, they're going to be coming out with a set of advisors and consultants who can help your company grow to the next stage of its development. And last but not the least, all of this will actually happen in a community of other students who are also going through the same set of emotions and facing the same set of problems in trying to figure out how that next stage of development can also happen. The final year, it's 2 more semesters, is that entire part where we actually want to see if the students can actually pick it up as their final year project on how is it that they can actually expand their business using the knowledge and the resources that we would actually be providing through this entire program. Yeah. So if you are interested, but if you're coming from a family business background, and if you're interested in a course like this, please do, well, yeah, I think we have a QR code, but other than that, I think if you are interested in this, please do contact your HOD, and then the HOD will in turn get touch with me, and then we'll try to figure out as to how is it that we can extend this program to the first years. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Professor. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நடக்கிறப்போ கொஞ்சம் பேர் அங்கே கொஞ்சம் பேர் இங்கே அப்படியே நடந்துட்டு இருந்தால் கிளாஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அந்த மாதிரி கிளாஸ் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ
ப்ளீஸ் we have to work so that we are going to touch each other. அப்படின்னா நாங்கள் உங்களுக்காக நிற்க போகிறோம், நீங்கள் எங்களுக்காக நில்லுங்க. டச் ஈச் அதர் அப்படின்னா இப்படி டச் பண்ணுறது கிடையாது. we really have to work with each other and we have a land of opportunity in KCT. நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த முடிவை மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா அடையிறது நிச்சயம். And with this I would pass on the mic to our Office of Student Affairs Dean. I now invite Dr. Vijlesh V, Assistant Dean OSA, to present on holistic development and campus life. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். So I will not take more than 2 minutes. So this is about campus life. So இவங்க எல்லாருமே அகாடமிக்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க, என்னென்ன பண்ணலாம், என்ன ஒரு 4 வருஷத்துக்கு என்னெல்லாம் இது முயற்சிகளை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம வந்து உட்காந்துருக்கிறது ஒரு 150 ஏக்கர் கேம்பஸில் 5000 மரம் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ கேம்பஸ் வந்து இது சொல்ல முடியும்னு தெரியல எனக்கு. 60 டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து இந்த கேம்பஸ்குள்ளே வாழ்ந்துட்டுருக்கு. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் மகாலிங்கம் விக்யான் பவன் வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க. இட்ஸ் அ ஆர்கிடெக்சரல் மார்வல் இன் கோயம்புத்தூர் which is an academic block. இது இல்லாமல் 6 டிஃப்ரெண்ட் அகடமிக் பிளாக்ஸும் 9 ஹாஸ்டல் பிளாக்ஸும் இருக்குது. ஹாஸ்டல் கேன் அக்காமடேட் 3300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ கேம்பஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 6000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அதில் 3300 பேர் வந்து ஹாஸ்டலில் தங்கிட்டு இருக்காங்க. மகாத்மா காந்தி லைப்ரரி 1,50,000 புக் இருக்குது. இதில் ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு மதிப்பான ஆன்லைன் புக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணி தான் நிறையா ட்ரீம்ஸ் ஆஸ்பிரேஷன்ஸோடு இங்கே வந்திருப்பாங்க. என்ன அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு இருக்கும். நிறைய பேர் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்காக தான், இந்த மாணவர்களுக்காக தான் இங்கே பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லி இதை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 46 டிஃப்ரெண்ட் கிளப்ஸ் அண்ட் ஃபோரம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு கிளப்பும் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களால் அவங்களே வந்து உருவாக்குனது. ஸோ இந்த 46லையுமே எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு வேறு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து ஒரு புது கிளப்பை வந்து உருவாக்கிக்கலாம். ஸோ இந்த 46 விரைவில் ஒரு 100 கிளப்பாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட முயற்சியாக இருக்குது. ஸோ லீடர்ஷிப் கவுன்சில் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் மாணவர்களுடைய லீடர்ஷிப் கவுன்சில். காலேஜில் எடுக்கிற எல்லா முடிவுலையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பங்கேற்க வைக்கிறாங்க. போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் ஆகட்டும், ஒரு டைம் டேபிள் வந்து பண்ணணும், அப்புறம் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை வாங்கி அதை ஏதாவது மாற்றி அமைக்கணுமாங்கிறத எல்லா முடிவுக்குமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க. ஸோ லீடர்ஷிப் கவுன்சில், டிபார்ட்மெண்டல் அசோசியேஷன், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது. அது அகாடமிக்ஸ் வந்து எப்படி வித்தியாசமாக இல்லாட்டி மாற்றணுமா இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாம் மீறி பார்த்திங்கன்னா யுகம் அப்படிங்கிற இன்டர் காலேஜேட் டெக்னோ கல்ச்சுரல் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆனுவல் ஈவெண்ட். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20,000 மாணவர்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து கேம்பஸ்க்கு வருவாங்க. ஸோ இது டிப்பிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா February மாதம் நடத்துவோம். ஸோ இது வந்து IIT, IIM எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேருந்தும் வந்து காம்படிஷனுக்காக இங்கே வந்து போட்டியிட்டு வின் பண்ணிட்டு போவாங்க. ஸோ இதையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 20,000 பேர்த்தையும் உள்ளே வந்து இதில் ஒரு 40 டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸையும் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. ஸோ அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரி, சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதை கேட்டுட்டு மோட்டிவேட் ஆகிக்கலாம். அப்புறம் மகாத்மா காந்தி ஸ்காலர்ஷிப்பு, அச்சீவர்ஸ் அவார்ட். ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 to 12% ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு 10,000 rupees ஸ்காலர்ஷிப்பு வந்து வருஷம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட 1.5 crores இதுக்காகவே ஒதுக்கிட்டு வச்சுருக்குறாங்க. அச்சீவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாணவரும் சூஸ் பண்ண அவங்க ஃபீல்டில் என்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, நேஷனல் லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவார்ட் கொடுக்குறாங்க, அமௌண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ். ஸோ இது இல்லாமல் மன ரீதியாக நம்ம நல்லா இருக்கணும், ஃபிசிக்கலாகவும் ஆக்டிவாக இருக்கணும். 23 ஏக்கர் ப்ளே கிரவுண்ட் மட்டும் இயர் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. முன்னாடி வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த 23 ஏக்கரால் ஒரு 15 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, அவுட்டோர் இன்டோர். இது இல்லாமல் கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஜிம் வந்து முன்னாடி இருக்குது. ஸோ டைம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் இதெல்லாமே விசிட் பண்ணுங்கள்.
உங்கள் மாணவர்களுக்கு, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள். இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்காக தான் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம், இதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். இருக்கிற 4 வருஷம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி முன்னுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லி அவங்கள யூஸ் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ மன நலனுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஞான சபை அப்படிங்கிற ஒரு தியான மண்டபம் வச்சுருக்குறாங்க. அப்புறம் கவுன்சிலிங் சென்டர். ஸோ அதாவது மைண்டு நல்லா இருந்தால் தான் மற்ற எல்லாத்துலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும். வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், சேலஞ்சஸ் வரும், ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் இருக்கும், வீட்டில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஃபினான்ஷியல் இது இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தாங்கிக்கணும் அப்படின்னா சில டைம் வந்து ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்காக கவுன்சிலர், ஃபுல் டைம் கவுன்சிலர் வந்து வச்சுருக்குறோம். கவுன்சிலர்கிட்ட நான் நேரடியாக போக முடியல அப்படின்னா 24/7 அனானிமஸ் சர்வீஸ், யுவர் தோஸ்த் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீசஸில் வந்து MOU போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ அதையுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் தே கேன் அப்ரோச். ஸோ ஆஸ் ஐ செட், ஹாஸ்டல் 6 மென்ஸ் ஹாஸ்டல் பிளாக்ஸ் இருக்குது, 3 விமென்ஸ் ஹாஸ்டல். மென்ஸ் ஹாஸ்டலில் ஒரு 2000 பேர் தங்கிக்கலாம், 2200 இஸ் அ கெப்பாசிட்டி. விமென்ஸ் ஹாஸ்டலில் 1200 கேன் ஸ்டே. சாரதா மையம் அண்ட் வள்ளலார் மையம் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஃபெசிலிட்டி சென்டர் ஹாஸ்டலுக்குள்ளேயே இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1400 பேர் அட் அ டைம் சாப்பிட்லாம், உட்காந்து சாப்பிட்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ 4000 மீல் வந்து ஒரு நாளைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இது இல்லாமல் காலேஜ்குள்ளேயே கோர், ஈஸ்ட் கோர், நம்ம கஃபே, கேஸ் கஃபே, மஞ்ச் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் கேன்டீன் இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் போய் அவங்க உணவு அருந்திக்கலாம். இது இல்லாமல் நம்ம இந்த ஆஸ் ஐ சைட் இந்த பேர்ட்ஸு, ட்ரீஸு இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கூட இருக்கிற மற்ற உயிரினங்களுக்கும் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வெல் பேலன்ஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில் அங்கே இருக்க போகிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக தான் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இது எல்லாம் பயன்படுத்திக்கணும். ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அலுமினி பார்த்திங்கன்னா 84 படிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டுருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 30,000 அலுமினை வந்து இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க திரும்பி இங்கே வர்றாங்க காலேஜுக்கு டு ஸ்பெண்ட் தேர் அந்த 4 வருஷம் நம்ம எப்படி இருந்தோம் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் ரீஎனாக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணலையே, உனியும் நல்லா பயன்படுத்தியிருக்கலாமே அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இருக்கும்போது நம்ம அது எல்லாமே நம்மளுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்திட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எதையுமே விட்டு வைக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸ்காலர்ஷிப் ஆகட்டும், எதாக இருந்தாலுமே அப்ளை பண்ணட்டும், கிடைக்கும்போது நம்ம பெனிஃபிட் ஆகிக்கலாம். எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற எண்ணமே வேண்டாம், அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல். தேங்க்யூ. அண்ட் I request Dr. Vigilesh to propose the vote of thanks. Yeah. So I propose the vote of thanks. I thank our chairman, Dr. B.K. Krishnaraj Vanorayar sir, joint correspondent Shankar Vanorayar, all the HODs, principal class, director Dr. Joseph Tanikal, for gracing this occasion. Parents, ரொம்ப முக்கியமாக உங்களை தேங்க் பண்ணணும். இவ்வளோ பேர் வருவீங்களா அப்படிங்கிறது நான் எதிர்பார்க்கல. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கிங் டேவாக இருந்தாலும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஸோ மேலும் இந்த 4 வருஷமும் நம்ம கனெக்டடாக இருக்கணும். ஸோ யூ கேன் பி இன் டச் வித் அஸ் எனி டைம். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ ஐ ஆல்சோ வுட் லைக் டு தேங்க்ஸ் தி non-teaching staff, the technical support team, communication team, and all the other team which made this event a very successful event. Thank you. Let us all rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय 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 हे பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. இந்த நிகழ்வுக்கு பின் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் எஃப் பிளாக்கில் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மதிய உணவுக்கு பின் மென்டார் மீட்டிங் அந்த அறை எஃப் பிளாக்கில் உள்ளது. அது மாணவ தன்னார்வலர்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள்.